I think that President Putin and President Zelensky are going to have to get together because you know what? We want to stop killing millions of people. You have young soldiers being killed. If you saw the pictures that I saw of the battlefield from satellite, you've never seen any pictures like that. I want to see a ceasefire, and I want to get the deal done. I think we have a chance to get the deal done. I had to make sure that Russia wanted to do it. It's a war that would have never happened if I was president, but it did happen. We're spending our treasure. They're spending their blood. They are. And they're very brave in every way you can imagine. But we are spending our treasure on a country that's very, very far away. And it's okay, but we have to be treated the same as Europe is being treated. Europe gets their money back. Europe is basically giving nothing because they get it back in the form of a loan, and it's a guaranteed loan. We don't get our money back, and we're losing. I mean, we don't want to do that anymore. So we're signing an agreement, hopefully in the next fairly short period of time, that will assure us that we'll get $400 or $500 billion back. We're in there for $300 billion. How close are you to striking a minerals deal? I think we're pretty close, yeah. I think they want it, and they feel good about it, and it's significant. Hello. Good afternoon, everybody. In just 4 weeks, President Trump has already hosted the leaders of Israel, Japan, Jordan, and India. And next Monday, the president will host France's President Emmanuel Macron. And on Thursday, the UK Prime Minister Keir Starmer will visit the White House as well. Today marks 1 month of President Trump's return to the Oval Office. It's a nice, friendly group. Lovely. It's been a very somewhat historic 4 weeks, and we have a couple of things in the works. We're negotiating with Russia, Ukraine, trying to get that horrible situation over with. It's terrible. It's just so terrible. I see pictures that you fortunately don't get to see. You don't want to see them. And that is a killing field. You have young soldiers being killed, thousands a week, and we got to get it over with. It's bad for Russia, and it's bad for Ukraine, and it's bad for us on a humanitarian basis. I've had very good talks with Putin, and I've had not such good talks with Ukraine. They don't have any cards, but they play it tough. But we're not going to let this continue. This war is terrible. It would have never happened if I were president, but it did happen, so I got stuck with it, and the whole world is stuck with it. Record setters. But so I think 75-25 with the government. We're making amazing progress. I mean, we've made more progress on that situation, which is Ukraine, than they have in 3 years. Again, it's so sad that it began. But the big things, really, we can blame other people for to allow. Yesterday, I had Tim Cook in the office from Apple. He's investing hundreds of billions of dollars. I don't know. I hope he's announced it. Hope I didn't announce this, but what the hell? All I do is tell the truth. That's what he told me. Now he has to do it, right? So it's good. But he's investing hundreds of billions of dollars, and others too. We're going to have a lot of chip makers coming in, a lot of automakers coming in. They stopped 2 plants in Mexico. They were under construction, starting construction. They just stopped them. They're going to build here instead because they don't want to pay the tariffs. Нашої міжнародної роботи. Генерал Келлог, зустріч, яка відновлює надію, нам потрібні сильні угоди з Америкою, угоди, які справді спрацюють. Я доручив працювати швидко і дуже виважено. Економіка і безпека завжди мають йти поруч. І деталі угод мають значення. Чим краще прописані деталі, тим більше результат. Обговорили із генералом Келлогом фронт, необхідність звільнити всіх наших полонених, які утримуються в Росії, а також необхідність надійної і чіткої системи гарантій безпеки, щоб війна більше не повернулась і щоб росіяни не ламали життя. Мир потрібен всім нам – Україні, Європі, Америці, всім світі. At stake is not just the future of Ukraine. It is an existential question for Europe as a whole, and therefore vital for Britain's national interest. On defence, it's clear the US is not going to leave NATO. But we Europeans will have to do more.
The issue of burden sharing is not new, but it is now pressing. And Europeans will have to step up, both in terms of spending and the capabilities that we provide. Europe must play its role. And I'm prepared to consider committing British forces on the ground alongside others if there is a lasting peace agreement. But there must be a US backstop, because a US security guarantee is the only way to effectively deter Russia from attacking Ukraine again. And I've been clear today, Britain will take a leading responsibility, as we always have, because Ukraine must have a secure future, Europe must have a secure future, Britain must have a secure future, and democratic values must. Et donc, ce que je vais faire, c'est je vais lui dire, au fond, tu peux pas être faible face au président Poutine. C'est pas toi, c'est pas ta marque de fabrique. C'est pas ton intérêt. Comment ensuite être crédible face à la Chine si tu es faible face à Poutine? Et puis toi qui veux que l'Iran n'acquiert pas la bombe nucléaire, tu peux pas être faible avec quelqu'un qui est en train de l'aider à l'acquérir. Toi qui veux que la Chine ne vienne pas contester Taïwan et autres, comment expliquer que la Chine n'a pas le droit d'envahir Taïwan et que la Russie aurait le droit d'envahir l'Ukraine? C'est ça ce que je vais lui dire. Ça, je crois que c'est des arguments qui peuvent porter. Puis je vais lui dire aussi que c'est son intérêt de travailler avec les Européens dans ce moment. Parce que l'Europe a une capacité de croissance, un potentiel économique, de coopération avec les Américains. Donc voilà. Donald Trump, il crée de l'incertitude chez les autres. Parce qu'il veut faire des deals. Trouver des accords. Et donc le Donald Trump qui crée de l'incertitude pour Vladimir Poutine, c'est une très bonne chose pour nous. Et en vrai, c'est ce qui est en train de se passer. Donald Trump, il arrive avec une nouvelle administration et le président russe le regarde et il ne sait pas ce qu'il va faire. Et il se dit, il est capable de tout. Ça crée de l'incertitude. Eh bien, cette incertitude, elle est bonne pour nous et pour l'Ukraine. Simplement, il faut réussir à, en quelque sorte, structurer ce qui va venir ensuite. Et donc, le plan de paix solide et durable. Et donc, lui, c'est un président élu d'un système libre. Ce n'est pas le cas de Vladimir Poutine, qui tue ses opposants et qui manipule ses élections depuis longtemps. Ce n'est pas le cas, malheureusement, dans trop de pays du monde. Il a ensuite dû prendre, parce que c'était la guerre chez lui, une loi martiale. Est-ce que vous pensez qu'il peut organiser des élections présidentielles ou des élections législatives dans un pays où plusieurs millions d'Ukrainiennes et d'Ukrainiens ont fui pour leur sécurité, dans un pays où il a mobilisé plusieurs millions d'autres qui sont au front, où il y a 1000 morts et blessés par jour, et où il y a toute une bande de son territoire qui est conquise par la Russie? Il faut garder l'allié américain avec nous, on le souhaite tous, mais on a besoin d'une plus grande autonomie, indépendance des Européens. Et donc ça, ce que l'Europe doit nous apporter, ce sont au fond, c'est ce qu'on appelle une base industrielle et technologique de défense européenne. C'est ça ce pourquoi on se bat. Et donc, il faut créer des champions européens qui vont nous permettre d'être autonomes, c'est-à-dire dans tous les segments de la guerre, ce que nous n'excluons pas, mais dans un cadre planifié avec nos alliés, c'est de pouvoir avoir des forces qui, une fois la paix négociée, pourraient contribuer à garantir la sécurité de l'Ukraine. Et ça, ce sont des forces qui seraient là, comme on a pu le connaître par le passé, dans d'autres territoires après des guerres, qui sont là pour signer une présence, et en quelque sorte dire des puissances qui sont membres de l'OTAN sont là et garantissent la sécurité dans un territoire qui n'est plus une zone de conflit. Et donc, ça n'est pas nous mettre à risque, mais c'est signer une solidarité.